Gopijanna Vallabha Girivanadari Gopijanna Vallabha Girivanadari Sodanandana Prajajanna Ranjana Yasodanandana Prajajanna Ranjana Jamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jaya Radha Madhava Kunjavihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Pravajakacharya Astatir Sadashishimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Anantakota Vaishnavinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai ISKCON Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Prem Sikaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktivedanta Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopinath Shyamakun Radhakun Giri Govardhan Ki Jai Shri Vrindavanam Ki Jai Shri Mayapurnavidam Ki Jai Gangamaya Ki Jai Jamunamaya Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samambeta Bhaktivedanta Ki Jai Transcendental Bhakti Distribution Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Go Premanandi All glorious Sama devotees All glorious Sama devotees All glorious Sama devotees All glorious to Shri Shri Guru and Shri Gauranga. So we're going to read again from the Chaitanya Charitamrita. Итак, мы опять будем читать из Чайтанья Чаритамриты. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. So, this evening we're reading from the Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, Chapter 7, Text 148. Итак, сегодня вечером будем читать из Мадхья-лилы, 7 глава, 148 стих. Krishna Upadeshi Kara Jivhara Nishtar Achirate Krishna Tama Karibena Angikar. Sri Chaitanya Mahaprabhu also advised Vasudeva to preach about Krishna and thus liberate living entities.
Шри Чайтанья Махапрабху также попросил Васудеву проповедовать о Кришне, и таким образом, as a result, Krishna would very soon accept him as his devotee. спасать живые существа, и пообещал. Purport: although Vasudeva Vipra was a leper and had suffered greatly, still, after Sri Chaitanya Mahaprabhu cured him, he instructed him to preach Krishna consciousness. Я прошу прощения, еще раз перечитаю. Шри Чайтанья Махапрабху также попросил Васудеву проповедовать о Кришне и таким образом спасать живые существа, и пообещал, что тогда Кришна очень скоро признает его своим преданным. Комментарий Шрилы Прабхупады. Хотя Васудева Випра был прокаженным и очень от этого страдал, Шри Чайтанья Махапрабху исцелив его, велел ему проповедовать сознание Кришны. Indeed, the only return the Lord wanted was that Vasudeva preach the instructions of Krishna and liberate all living beings. В действительности Господь хотел в награду лишь одного, чтобы Васудева проповедовал сознание Кришны и таким образом спас всех. Om Jnana-timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Sri Gurave Namah Mukham Krotavachalam Pungunam Haite Grim Yat Kripataraham Bande Shigurum Dinataranam Vanjikapatipuscha Kripasindevicha Paritanam Pavaneva Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasudeva Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare Hare. So we'll gradually go through this purport. Мы постепенно будем идти по этому комментарию. So this Vasudeva, he was a leper. Этот Васудева, у него была, проказа. Vasudeva Vipra. Васудева Випра. And the circumstance here is that Lord Chaitanya, he was staying at the house of the Kurma Brahmana. И особенность этой истории таковы, что Шри Чайтанья находился в доме Курмана Брамана. He was there for 4 months. Он там был 4 месяца. What mercy, huh? Какая милость, да? Lord Chaitanya stayed at the house of the Kurma Brahmana for 4 months. Представляете, вот Господь Чайтанья 4 месяца находился в доме Курмы Брамана. So at the end of the 4 months, Lord Chaitanya went to travel again. И в конце этих 4 месяцев Господь Чайтанья снова стал путешествовать. But the Kurma Brahmana, he was so attached. He had become so attached to Lord Chaitanya. Но за это время Курма Браман так привязался к Господу Чайтанье, that he wanted to leave. He wanted to just leave his family and go with Lord Chaitanya. И он просто хотел оставить свою семью и пойти с Господом Чайтаньей. So Lord Chaitanya said, no. Господь Чайтанья сказал, нет. You stay here, you preach. Оставайся здесь и проповедуй. Yare Degatarika Krishna Upadesh Amara Agyaya Guru Hanatardesh. He said, you stay here and you preach Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Оставайся здесь и проповедуй Шримад Бхагаватам и Бхагавад-гиту. In this way you become a spiritual master. Таким образом ты станешь духовным учителем. And liberate everyone in this land. И освободишь всех на этой территории. So the Kurma Brahmana, he reluctantly accepted this instruction. И Курма Брамана нехотя согласился с этим наставлением. And Lord Chaitanya left. И Господь Чайтанья ушел. Then Kurma Brahmana, somehow he had just found out that Lord Chaitanya was there, and then when he went to the Kurma Brahmana, he found out that Lord Chaitanya had left. И Курма Брамана узнал, что что Господь Чайтанья там находится, и потом он узнал, что он уже ушел. So when this Vasudeva reached Kurma Brahmana's house, when he found out that Lord Chaitanya had left, he fainted. И вот речь идет о Васудеве. Когда Васудева узнал, что Господь Чайтанья ушел уже, он пошел в дом Курмы Брамана, и он просто потерял сознание. And because he was such a great devotee, Lord Chaitanya came back. И поскольку он был настолько великим преданным, Господь Чайтанья вернулся. Lord Chaitanya is omniscient. Господь Чайтанья знает все. So he knew of the separation. Он знал об этой разлуке.
So Lord Chaitanya came back. И Господь Чайтанья вернулся. And when Vasudeva Vipra, when he was conscious again, he saw the Lord is here. И когда Васудева Випра снова восстановил свое сознание, он пришел в себя, он видит Господь Чайтанья. So this Vasudeva Vipra, he was a very, very special soul. Васудева Випра был очень особенной душой. He was so detached. Он был настолько отречен. He had this leprosy. У него была проказа. And there was worms eating at it. И внутри были внутри дырок его тела находились червяки. And if he saw a worm fell off, если он видел, что червяк he would pick it up and put it back on the sore. Падал на землю, он обратно его в ранку засовывал. Amazing. Потрясающе, да? So detached. Абсолютно отречен. So when he came to consciousness again, Lord Chaitanya, he picked him up. И когда он пришел в себя в сознание, Господь Чайтанья обнял его. And Lord Chaitanya embraced him. Он его поднял и обнял. And Vasudeva said, "No, my Lord, please don't touch me." И Васудева сказал: "О, нет, Господь Чайтанья, не трогай меня. I'm contaminated. Я загрязнен." People, they stand away from me just because of the bad odor from this disease. Люди стоят далеко от меня просто из-за плохого запаха от этой болезни. Please don't touch me, my Lord. Пожалуйста, не прикасайся ко мне, мой Господь. So Lord Chaitanya, he embraced him even harder. И Господь Чайтанья еще сильнее обнял его. And then when he let go of him, и когда он оставил его, подпустил его, the leprosy was completely gone. Вот эта болезнь полностью исчезла. And he was a handsome young man. И он стал молодым, красивым человеком. This is Lord Chaitanya. Это Господь Чайтанья. But then Vasudeva Vipra, he lamented. Но потом Васудева Випра начал сокрушаться. And he said, "My Lord, мой Господь, now you've made me a handsome young man. Теперь ты сделал меня молодым, красивым человеком. Now I'm going to become proud." Сейчас я стану гордиться. And Lord Chaitanya said, "No." И Господь Чайтанья сказал: "Нет. Just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram Ram. Господь Чайтанья сказал: "Повторяй Махамантру." So if you do this, you chant Hare Krishna, then you will be protected. Если вы будете делать это, если вы будете повторять Харе Кришна, вы будете защищены. So he did that. И он сделал это. So here in the purport, и здесь вот в комментарии Prabhupada mentions that Lord Chaitanya wanted in return that he simply preach Krishna consciousness. Здесь в комментарии говорится, что Господь Чайтанья хотел, чтобы он просто проповедовал сознание Кришны. And Prabhupada also said, he said that you cannot repay me for what I've given you. И Господь Шрила Прабхупада также это сказал: вы не можете отплатить мне за то, что я дал вам. I've given you Krishna. Я дал вам Кришну. But if you want to try, но если вы хотите попытаться, then distribute books. Распространяйте книги. This is a way to show our gratitude. Это способ показать нашу благодарность. So here also Prabhupada mentions this. He says, "Indeed, the only return the Lord wanted was that Vasudeva preached the instructions of Krishna." И единственное, и здесь вот Господь Шрила Прабхупада также отмечает, Господь Чайтанья единственное, чего хотел, чтобы Васудева проповедовал послание Кришны. And liberate all human beings. И освобождал всех людей. So Prabhupada goes on to say that is the process of the International Society for Krishna Consciousness. И Шрила Прабхупада дальше продолжает. Именно это является процессом общества сознания Кришны. Each and every member of this society was rescued from a very abominable condition. Все члены этого общества были вызволены из самых отвратительных условий. But now they are engaged in preaching the cult of Krishna consciousness. И теперь проповедуют сознание Кришны. I'll tell you an amazing story. Я расскажу вам потрясающую историю. Back in the 70s, the mood was to spread Krishna consciousness. В 70-х настроение было распространять сознание Кришны. Amongst all the devotees. Среди всех преданных. Everybody was out on book distribution. Все были на распространении книг. So much so that there was, and even the people, if someone was staying back, that
person was also into book distribution. Если кто-то находился, как бы сзади, то есть не выходил, то он тоже был в распространении книг. So all the devotees had gone out on book distribution. Все преданные уходили на распространение книг. There was one devotee at the temple. Был один преданный в храме. A phone call came in. Приходит телефонный звонок. And the devotee picked up the phone. И преданный поднимает телефон. And it turned out it was a wrong number. И оказывается, это вообще неправильный номер. They called the wrong number. Они позвонили неправильный номер. But this devotee started speaking to this person that had called the wrong number. И этот преданный начинает разговаривать с этим человеком, который позвонил по неправильному номеру. Do you like to study different cultures? Вам нравится изучать различные культуры? Do you like to learn about other ways of life? Вам нравится изучать другие способы жить? Ancient wisdom? Древняя мудрость? So the person said, well, yeah, sometimes. И человек говорит, да, иногда. So they had a whole conversation on the phone. У них прям целый разговор по телефону. And this devotee started telling this person about the Krishna.by set. И этот преданный начинает ему рассказывать про набор Шримад-Бхагаватам. Now back then, it wasn't like now we have 18 volumes. Это не то, что тогда, как сейчас. То есть по-другому было. Это не то, что 18 томов прям все есть. Back then it was over 50 volumes. They were smaller. Было так. Было больше 50 томов, и они все были маленькие. So this devotee was so fired up. И этот преданный был настолько заряжен, that he convinced this person to come to the temple and buy a Krishna.by. Что он убедил этого человека приехать в храм и купить весь набор. This person called the wrong number. Этот человек просто не по правильному номеру позвонил. And he bought a Krishna.by. Купил набор Шримад-Бхагаватам. So this is how fired up we should be. Мы должны быть настолько заряжены. Never lose an opportunity. Никогда не теряем возможности. So continuing this purport. Продолжаем комментарий. They are not only cured of the disease called materialism, but are also living a very happy life. Они не только излечились от болезни под названием материализм, но и ведут очень счастливую жизнь. There was one devotee who said that my best day as a karmi was worse than my, how do you say that? Best day as a materialist. Trying to get this. He said my worst day as a devotee was better than my best day as a non-devotee. Один из преданных сказал такую фразу, что мой самый лучший жизнь как карми был все равно хуже, чем мой самый худший день преданного. Понимаете, да? Самый лучший день в кармической жизни все равно не сравнится. And Srila Prabhupada, he said, if you're not happy in Krishna consciousness, this means you're doing something wrong. Шрила Прабхупада сказал, если вы несчастливы в сознании Кришны, вы что-то делаете неправильно. Because it's a natural result of practicing Krishna consciousness. Потому что это естественный результат практики сознания Кришны. Because what is the nature of the soul? Потому что в чем природа души? Eternality, вечность, знание, and bliss. Блаженство. So this naturally comes out as we practice. Это естественно приходит по мере нашей практики. Everyone accepts them as great devotees of Krishna. Все признают их великими преданными Кришны. And their qualities are manifest in their faces. И об их добродетелях можно судить уже по одному их виду. There's even one instance of a Christian preacher. Есть один пример христианского проповедника. Who saw Srila Prabhupada. Он увидел Шрилу Прабхупаду in an airport. В аэропорту. And he went up to Prabhupada and he said, "You know these boys, these disciples you have." И он подошел к Прабхупаде. Вот ты знаешь, вот эти твои ученики? There are boys. Они мальчики. And previously they weren't interested in God at all. И они вообще не были заинтересованы в Боге. And now they're mad after God. И они теперь безумны по отношению к Богу. And they're bright-faced. И у них такие яркие лица. How do you do that? Как ты это делаешь? So he couldn't figure it out. Он не мог вообще понять это. So Srila Prabhupada said it's because of Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада сказал, это из-за сознания Кришны. And this priest asked him, so what have we done wrong? И этот проповедник говорит, а что мы сделали не так? And Prabhupada said, what have you not done wrong?
Шрила Прабхупада сказал, а что ты сделал правильно вообще тогда? So he got the message. И он вот это послание получил. So Prabhupada was giving us pure Krishna consciousness. Шрила Прабхупада давал нам чистое сознание Кришны. And therefore we benefit. И поэтому мы получаем все это благо. Prabhupada continues, if one wants to be recognized as a devotee of Krishna, he should take to preaching work. Если кто-то хочет, чтобы его считали преданным Кришне, то он должен посвятить себя проповеди. Following the advice of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Следуя наказу Шри Чайтанья Махапрабху. That's a powerful statement there. If one wants to be recognized as a devotee of Krishna, he should take to preaching work. Это очень мощное высказывание. Если кто-то хочет, чтобы его считали преданным Кришне, то он должен посвятить себя проповеди. Then one will undoubtedly attain the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Тогда он незамедлительно достигнет лотосных стоп Шри Кришны Чайтаньи, Lord Krishna himself, without delay. Самого Господа Кришны, и в этом нет никаких сомнений, без промедлений. So this mood of Sri Chaitanya Mahaprabhu was the mood that all the devotees had at the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu. И вот это настроение, которое было у Шрилы Прабхупады, это настроение было у всех преданных вот в то время. And Lord Chaitanya was so much into preaching. И Господь Чайтанья был настолько в проповеди, that he instructed Lord Nityananda to go door to door preaching Krishna consciousness. Что он дал наставление Господу Нитьянанде идти от двери до двери и проповедовать сознание Кришны. So here we have God. Итак, у нас есть Бог, instructing God. И он дает инструкции Богу to preach. Проповедовать. Lord Nityananda is also God. Господь Нитьянанда это что же Бог? So who did he go with? С кем он пошел? Yes, Haridas Thakur. Он пошел с They were going door to door. От двери к двери. Now imagine how fortunate. Теперь представьте, насколько удачливы. Those people were in their homes. God is coming to their home. Те люди в этих домах. Господь пришел к ним домой. And trying to instruct them on becoming God conscious. И пытается дать им инструкции, как осознавать Бога. That's amazing. Потрясающе, да? And Lord Chaitanya told them, you instruct them, Bolo Krishna, Bhaja Krishna, Kuru Krishna Siksha. И Господь Чайтанья дал вот такие наставления. That you teach them to chant the names of Krishna. Учите их воспевать имена Кришны. Worship Krishna. Поклоняться Кришне. And follow the instructions of Krishna. И следовать наставлениям Кришны. So they were going door to door. Они шли от двери к двери. Instructing people in this way. Давая инструкции людям таким образом. Very humbly. Очень смиренно. And some people would tell them, no, don't bother us, go away. И некоторые люди говорят, не беспокойте нас, уходите. And some people would accept the mercy. И некоторые люди принимали милость. So they were in Navadvip one time. Они однажды были в Навадвипе. And they saw a crowd. И они увидели толпу. Oh, what's going on there? Что там происходит? And then they saw these two people acting very unusual. И они увидели двух людей, которые очень странно себя вели. And they asked the people, who is this? И они спросили людей, кто это? Oh, that's Jagai and Madai. Это Джагай и Мадхай. They were actually born in very nice Brahmin families. Они были рождены в очень хороших браманических семьях. But by bad association, they became very degraded. Но из-за очень плохого общения они очень сильно деградировали. And now they commit all sins. И они совершают все виды грехов. Drunkards, Пьют, rapists, насилуют, foul speaking, плохие слова употребляют. just the rogues of the town. Это такие разбойники этого города. So Lord Nityananda was thinking, Господь Нитьянанда подумал, they would be very good. That would be very good if they get the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. будет очень хорошо, если они получат милость Господа Чайтаньи Махапрабху. Lord Nityananda was thinking, if these rogues can be delivered by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then Lord Chaitanya's name will be spread everywhere. Если вот эти вот разбойники смогут получить милость Господа Чайтаньи Махапрабху, то его имя распространится везде. So they went to Jagai and Madai. Они пошли к Джагаю и Мадхаю.
And they instructed, please, chant the names of Krishna. И они дают ему наставление: пожалуйста, воспевайте имена Кришны. Don't waste the human form of life. Не теряйте понапрасну свою человеческую форму жизни. And they were drunkards. Они были пьяные. And they were drunk. И были пьяны. Who are you to instruct us about what to do? Кто ты такой, чтобы давать нам наставление, что делать? Get out of here. Убирайся отсюда. And they started chasing him. И стали гнаться за ними. And Haridas Thakur and Lord Nityananda, they're running away from these rogues. И Харидас Такур и Господь Нитянанда убегают от этих разбойников. And Haridas Thakur, as he's running away with Lord Nityananda, Haridas Thakur is saying, why has Lord Chaitanya sent me with this madman who's instructing these other madmen? И вот они бегут, и Харидас Такур говорит: почему Господь Чайтанья отправил меня этим заниматься с этим безумным человеком, Господом Нитянандой, который проповедует другим безумным? So, imagine the situation here. The Supreme Personality of God, Lord Nityananda, he's running away from these rogues. Просто представьте, Верховная Личность, Бог Господь Нитянанда убегает от этих разбойников. So they get away. И они убегают. And they went back to where Lord Chaitanya was. Они вернулись там, где был Господь Чайтанья. And Lord Chaitanya, he wanted to know, what is the Sankirtan report? И ему нужно было, и Господу Чайтанье было нужен отчет Санкиртана. Just like we always have a Sankirtan report, yeah. Например, вот у нас всегда есть отчет Санкиртана. How many books are sold? Как много книг распространено. So Lord Chaitanya wanted to know, so what is the result of your preaching? Ну, Господь Чайтанья спрашивает: какой результат твоей проповеди? So Haridas Thakur said, Lord Chaitanya, you sent me out with this madman. Господь Чайтанья, ты отправил меня с этим безумцем. And we got chased by these rogues. И нас разбойники загнали за нами. These more madmen. Еще больше безумцев. And Lord Chaitanya said that's natural. You know, one madman he likes to associate with another madman. Ну это же естественно. Один безумец любит общаться с другим безумцем. But of course, Lord Nityananda, he is a madman in another way. Но естественно, Господь Нитянанда является безумцем в другой, ну как бы другого вида. So Lord Chaitanya said that just by the two of you's desire that they be liberated, they are already liberated. Если даже просто по вашему желанию, чтобы они были освобождены, они уже освобождены. So the next day they're out preaching again. И следующий день они снова проповедуют. And they came across Jagai and Madhya again. И снова проходят мимо Джагая и Мадхая. And they were chanting. И они воспевают: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So they went to Jagai and Madhya again and said, please chant the names of Krishna. И они снова подходят к Джагай и Мадхаю: пожалуйста, повторяйте имена Кришны. And they were making fun of the devotees. Hare Krishna, Hare Krishna. Они так издеваются над преданными. And then Madhai, he went mad. И тогда Мадхай стал безумным. You rascals, you come and try to instruct us. So he picked up a clay pot and he hit Lord Nityananda on the head. Зачем вы сюда приходите, что даете нам какие-то инструкции? Вы подлецы. Взял горшок глиняный и разбил голову Господа Нитянанда. And Lord Nityananda, he's bleeding. И у Господа Нитянанда кровь идет. So the devotees went and told Lord Chaitanya. Преданные пошли и сказали Господу Чайтанье. Meanwhile, Madhai, he's getting ready to hit Lord Nityananda again. И Мадхай готов уже снова ударить Господа Нитянанду. And Jagai said, no, you've done enough. Don't do it again. Stop. И Джагай говорит: да, ты уже достаточно сделал, остановись. Can't you see his humility? Just leave him alone. Ты что, не видишь его смирения? Оставь его. So Lord Chaitanya came. Господь Чайтанья пришел. And he saw Lord Nityananda. И увидел Господа Нитянанду. Injured. Ну, как бы поврежденным. So what did he do? Что он сделал? Chakra! Chakra came. Пришла чакра. And he's ready to cut off their heads. И он готов отрезать им And they голову. both became very scared. Они оба испугались очень сильно. And Lord Nityananda said, no, Lord Chaitanya, please don't. И Господь Нитянанда говорит: не, Господь Чайтанья, пожалуйста, нет. If you kill them,
you have to kill everybody because everybody is like this in Kali Yuga. Если ты убьешь их, то ты должен будешь убить абсолютно всех, потому что в Кали-югу все абсолютно такие. And besides that, Jagai, he stopped Madai from hitting me again. И кроме того, Джагай остановил Мадхая, чтобы тот меня снова ударил. As soon as Lord Chaitanya heard that, Как только Господь Чайтанья услышал это, he embraced Jagai. он обнял Джагая. And Lord Chaitanya was so happy that he protected Lord Nityananda. Он был настолько счастлив, что он защитил So he Господа embraced him Нитьянанду. very strongly. Очень сильно обнял его. Then when he let him go, И когда он его отпустил, Lord Chaitanya had a dark complexion. у Господа Чайтаньи поменялся цвет на черный. He usually has a golden. Обычно у него золотой. He became black. Он стал черным. And the devotees were shocked. Lord Chaitanya. И преданные были в шоке Господь Чайтанья. And Lord Chaitanya says, why are you looking at me like that? И Господь Чайтанья говорит, чего вы на меня так смотрите? Lord Chaitanya, you changed color. Господь Чайтанья, ты изменил свой цвет. Now you have the color of Krishna. Теперь у тебя цвет Кришны. You become black. Ты стал черным. And Lord Chaitanya understood, because of my embracing this sinful person. И Господь Чайтанья понял, потому что я обнял этого греховного. All the sins came upon him. Все грехи пришли на него. So what did he do? Что он сделал? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. And he became golden colored again. И снова стал золотым. So this is how to get purified. Так можно очиститься. And Srila Prabhupada said that nowadays practically everybody is Jagai and Madai. И Шрила Прабхупада говорит, сейчас практически все являются джагаями, мадхаями. So it's not an easy thing to turn a Jagai and Madai into a devotee. Довольно непросто джагая мадхая обратить в преданного. But it's happening. Но это происходит. Still, all over the world, so many devotees are joining. Так или иначе, по всему миру так много преданных присоединяются. So it's very glorious. Это очень славно так. So here in Minsk also we should try very hard to increase the preaching. Да, также и в Минске здесь мы должны стараться усиливать проповедь. Because Srila Prabhupada said in one purport, he says the quickest way to get realization of Krishna is by preaching Krishna consciousness. Шрила Прабхупада сказал, что самый быстрый путь получить реализацию Кришны — это через проповедь сознания Кришны. So preaching is very good for us. Проповедь очень хороша для нас. And it's good for those whom we give Krishna to. И она очень хороша для тех, кому мы даем Кришну. Does anybody here want to get realization of Krishna? Кто-нибудь здесь хочет получить реализацию Кришны? Yes. We're here because we want to get realization of Krishna. Мы здесь, потому что мы хотим получить реализацию Кришны. So Prabhupada's giving a hint. И Шрила Прабхупада дает нам совет, how to get realization of Krishna. Как получить реализацию Кришны? Step out of your comfort zone. Выйти из зоны комфорта. And go out to help. И идти помогать. Help the conditioned soul. Помогать обусловленным душам. Do you ever have this monthly Sankirtan festival here? У вас когда-нибудь был месячный фестиваль Санкиртаны? Okay, all around the world. Хорошо, по всему миру. Something that's happening in ISKCON is called the monthly Sankirtan festival. Это то, что происходит по всему миру. Это называется месячный фестиваль Санкиртаны. This is something that was set up by Vaisheshika Prabhu. Это то, что сделал Вайшешика Прабху. And I just came from Sofia, Zagreb, София из Загреба я вернулся. Sarajevo, Сараево, Ljubljana, Любляна. and every one of these places И во всех этих местах we had the monthly Sankirtan festival. у нас был месячный фестиваль Санкиртаны. And the monthly Sankirtan festival means И это означает once a month, один раз в месяц, one Saturday, одну субботу, usually the first Saturday of the month, обычно первая суббота месяца, all the devotees go out on book distribution. все преданные выходят на распространение книг. The temple devotees, the congregation. Все преданные, имеется в виду те, кто в храме живет, община. In Ljubljana, we just a few days ago we did 186 books. В Любляне пару дней назад мы распространили 186 книг.
So many devotees went out. Столько много преданных вышло. So it's very nice. Это очень хорошо. It brings the community together. Это объединяет всю общину. This is a preaching mission. Это миссия проповеди. A lot of people get books. Много людей получают книги. More people come to the temple. Больше людей приходит в храм. Right? We get more purification. Мы получаем больше очищения. So you never did this before, huh? Вы никогда это не делали, да? So, yeah, maybe you should start it up. Unfortunately, I'm not here on a Saturday. К сожалению, я здесь меня не будет здесь в субботу. Saturday is the best time. Суббота самое лучшее время. Because, people are off. Потому что, знаете, у людей выходной. Devotees aren't working. Преданные не работают. And karmis aren't working. И карми тоже не работают. So usually what it is somebody gives a Sankirtan class. Самое лучшее, если кто-то дает урок по Санкиртане. Saturday morning. Утром в субботу. Then everybody goes on book distribution. И потом все выходят на распространение книг. Just for 3 hours or so. Как-нибудь на 3 часа или примерно так. Not too much. Не слишком много. Not too painful. Не слишком болезненно. Not too austere. Не слишком аскетично. And then everybody comes back and there's a big feast. И все возвращаются, и огромный пир. That's the big attraction. Это большое такое вещь, которая привлекает. But only the devotees that distribute books can get the feast. Но только те преданные, которые участвуют в Санкиртане, принимают участие в этом пире. So, excuse me. Извините. Так. So this Saturday, this day after tomorrow, that'll be the third Saturday or second Saturday. Вот суббота, которая приходит, это будет вторая или третья суббота? Second, I think. So try to do it this coming Saturday. Попробуйте сделать в эту субботу. It'll be very nice. Будет очень интересно. Yeah, find out which one it is, and then do it once a month. Делайте это раз в месяц. Это очень здорово. Gives everybody an opportunity to do what our family business. Это позволяет всем войти в наш семейный бизнес. This is something that all of us should be involved in. Это то, в чем мы все так или иначе должны быть задействованы. Because Prabhupada said, if you want to please me, then distribute books. Шрила Прабхупада сказал, если вы хотите удовлетворить меня, распространяйте книги. And he once said that our only motto in Krishna consciousness И он однажды сказал, что наше единственное мото в сознании Кришны should be должно быть to read and distribute books. Должно быть читать и распространять книги. He said, if you distribute books, если ты распространяешь книги, you'll be happy. Ты будешь счастлив. And if you read the books, а если ты читаешь книги, you'll remain a devotee. Ты останешься преданным. So, very important. Это очень важно. So I thought we would. I have a nice pastime of Prabhupada. У меня есть очень хорошая игра, которая произошла со Шрилой Прабхупадой. You want to hear a nice pastime of Prabhupada? Хотите услышать ее? There's a verse in the Chaitanya Charitamrita. В Чайтанья Чаритамрите есть стих. Priti viti achayata nagaradigram sarvatra pachoya hovi moinam. It's predicted that the name of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Есть предсказание, что имя Господа Чайтаньи Махапрабху will be chanted and heard in every town and village throughout the world. Будет воспеваться и слышаться в каждой деревне и городе в мире. Now, a lot of devotees thought that was just a poetic metaphor. Многие преданным казалось, что это поэтическая метафора. How is it possible? Как это возможно вообще? And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur had sent people to England, to Germany. Бхактисиданта Сарасвати Такур отправлял людей в Англию, в Германию. Practically no success. Практически никакого успеха. So Prabhupada, he had a house in Calcutta. И у Шрилы Прабхупады был дом в Калькутте. And he would invite devotees. И он приглашал преданных. Sadhu Sangha. Саду Санга. So one devotee, one godbrother of Prabhupada, he was curious about this verse. И один из духовных братьев Шрилы Прабхупады, он был заинтересован, он спрашивал про этот стих. So there was about 6 devotees there. Было примерно 6 преданных там.
And he started asking the different devotees, what do you think of this verse? И он начал разных преданных спрашивать, а что ты думаешь по поводу этого стиха? And devotees were saying different things. И преданные говорили разные вещи. And then he asked Abhay Babu, И он спросил Абхая Прабхупаду. And Prabhupada said, yes, we have to have faith in scripture that this is predicted, then it must happen. Шрила Прабхупада сказал, да, у нас должна быть вера в Священное Писание. Если это предсказано, это произойдет. So Prabhupada had firm faith that it's going to happen. У Шрилы Прабхупады была твердая вера, что это произойдет. Somehow. Как-то. Inconceivable. Непостижимым образом. So all the devotees were quite impressed. И все преданные были весьма удивлены, впечатлены этим. Prabhupada had such firm faith. У Шрилы Прабхупады была настолько твердая вера. So now, fast forward, 1971. И теперь быстро переносимся вперед, 1971 год. The same devotee that was asking his god brothers about this. Тот же самый преданный, который спрашивал духовных братьев об этом. He is in one city in India. Он в одном городе в Индии. And he sees a Western devotee. И он видит западных преданных. Caucasian. Белого цвета. Like us. Как мы. White. Белые. Tilaka. Dhoti, kurta, bead bag. Мешочек с щетками. He had never seen this before. Он никогда в жизни этого не видел. So he went up to him and he said, "Excuse me, where are you from?" И он подходит к нему и спрашивает, извините, а вы вообще откуда? He said, "I'm from America." Он говорит, я из Америки. You're from America? Ты из Америки? And how did this happen? И как это вообще произошло? Oh, this is the mercy of my guru. Это милость моего гуру. Oh. And who is your guru? А кто твой гуру? So he had a book and he showed the picture of Prabhupada. И у него была книга, он показывает ему картинку Прабхупады. And he's looking at the picture. Он думает, смотрит на картинку. Abhay Babu. Абхай Бабу. Abhay Babu. Абхай Бабу. You did it. Ты сделал это. You did it. Ты сделал это. So Prabhupada did it. Прабхупада сделал это. And he's still doing it. И продолжает это делать. But we're his helpers. Но мы его помощники. So we want to help Prabhupada in this mission of spreading Krishna consciousness. Мы хотим помочь Шриле Прабхупаде в этой миссии распространения сознания Кришны. And many wonderful things happen. И многие потрясающие вещи случились. When distributing books. Во время распространения книг. I remember I was in New Zealand one time distributing books. Я помню, однажды в Новой Зеландии распространял книги. With one friend of mine. С одним моим другом. And we went to one house. Knocking door to door. И мы пошли в один дом, мы от двери к двери ходили. And man opened the door and he saw that we had these books. И человек открыл дверь и увидел, что у нас есть эти книги. So he said, "Oh, wait, I have something for you." И он говорит, подождите, у меня кое-что для вас есть. And we thought he was a Christian, he's going to show us the Bible or something. И мы думали, он христианин, и что-нибудь нам Библию покажет или что-нибудь такое. But he came back with the Bhagavad Gita. Но он вернулся с Бхагавад-гитой. So he said, I got this book years ago. I didn't read it. I'm not going to read it. You guys just take it back. Слушайте, я вот эту книгу получил много лет назад. Я ее не читал, я ее не буду читать. Возьмите ее, а. So I tried to talk him into, keeping the book. You never know, you might read it sometime. Я пытался убедить его, подержи книгу у себя. Ты никогда не знаешь, может, ты ее прочитаешь когда-нибудь. I'm never going to read it. И он говорит, я никогда ее не буду читать. Give it to somebody that'll read it. Дайте это кому-то, кто будет ее читать. So reluctantly I took it. И без особого желания все-таки я забрал ее. And we were leaving И мы уже уходили. And one car pulled up the driveway. И одна из машин выезжала с дорожной части. So I thought, maybe this person will take it. И вот она, она как-то припарковалась там. Он говорит, может быть, этот человек возьмет. So he got out of the car. Он выходит из машины. I'm showing him the book. Я показываю книгу. Showing the pictures and. Показываю картинки. And then he said, "Yeah." Он говорит, да. Looks interesting. Довольно интересно. Yeah, I'll give a donation. Да, я дам вам пожертвование. But you'll have to wait here because my money is in the house. Но вы должны подождать, мои деньги в этом доме. So he's got the Bhagavad Gita in his hand. У него в руках Бхагавад-гита. And he goes back into the same house. И он входит в тот же самый дом. Where the Bhagavad Gita had just come out. С Бхагавад-гитой, из которой она только что вышла.
And myself and my friend were like, Krishna, please, don't let his friends see him with that Bhagavad Gita. И мы молимся с другом: Кришна, пожалуйста, сделай так, чтобы его друг не увидел эту Бхагавад-гиту. So he comes back. Он возвращается. A minute later, he gives a donation. Через минуту дает пожертвование. And we take off. И мы уезжаем. Now, can you imagine that person's expression when he sees that the Bhagavad Gita is still there in his house? Вы можете представить себе выражение лица этого человека, который видит, что Бхагавад-гита по-прежнему находится в его доме? So the moral of the story is, мораль этой истории: if Krishna doesn't want to leave, если Кришна не хочет уходить, he doesn't leave. Он не уходит. A friend of mine, and we were up in distributing books in one university. Мы распространяли книги в одном университете с другом. Actually, many universities. Вообще, на самом деле, много In университетов. Northern California. В Северной I Калифорнии. used to have a motorhome. У меня был дом на колесах. You know motorhome. Знаете, такой дом на колесах. Yeah, so we used to drive all over America. Мы на нем ездили по всей Америке. So many books. Так много книг. So we were going back to Los Angeles. Мы едем назад в Лос-Анджелес. And it was already late, so we thought we'd sleep over in Las Vegas, and then next morning then we'd go back to Los Angeles. И уже было поздно, и мы думаем, ну ладно, поспим в Лас-Вегасе, и потом на следующее утро поедем в Лос-Анджелес. But the particular exit that we got off, we saw that there's a university there. Но вот именно тот выход, через который мы выезжали, мы увидели там университет. By accident. Ну, случайно. Apparent accident. Как-то кажется, что это случайность. There's no accidents. Нет никаких случайностей. Generally, when we go to a university, it's all planned out. Обычно, когда мы едем в университет, все запланировано. But this was no plan. Но это не является чем-то планированным. Krishna has his plan. У Кришны свой план. So he planned it. Он запланировал его. So we go into this, we exit and we go and we see the university. И мы выезжаем и видим вот этот университет. So the next morning we go and we distribute books at the university. И на следующее утро мы выезжаем и распространяем книги в университете. And while we're distributing books there, И пока мы распространяем книги, many Christians show up. много христиан вдруг появляется. About 6 of them. 6. And they're all over 70 years old. И всем им больше 70. And I was like, wow. И я такой, вау. We were, both of us, myself and the other devotee, were impressed. These guys are over 70 years old. И мы были очень удивлены. Я и мой друг, им больше 70. And they're distributing books. И они распространяют книги. Bible. Библию. So I went over to one person and said, excuse me, if you don't mind me asking, how old are you? И я подошел к одному человеку и спрашиваю, сколько вам лет? He said, I'm 81. Мне 81. Wow, you're pretty dedicated to Lord Christ. Huh? Я им говорю, ты настолько предан Господу Христу. So he said, well, what better way to use the rest of my days than glorifying the Lord? Он говорит, а какой еще самый лучший способом я могу провести остаток своих дней, чем как прославлять Господа? And I said, yeah. Я сказал, да. Very good. Очень хорошо. And then I asked others, and they're 78 and 79, 75 75, других спрашиваю. 76. 76. All old guys. Все старые ребята. So Krishna sent us there just to let us know. И Кришна отправил нас, чтобы мы могли узнать, That we can distribute books up into our 70s, 80s. Чтобы мы знали, что мы можем распространять книги, пока нам не станет 70, 80. What better way to utilize the rest of our days? Какой лучший способ есть, чтобы чем мы можем еще более лучшим заниматься до конца своих дней? So I was very amazed that Krishna arranged that. Я был очень потрясен, что Кришна устроил это. Just to give us some idea that we can give our life to this mission. Чтобы дать нам вот это понимание, это вот ясное представление, что мы можем заниматься этим. And Krishna says, и всей этой миссией Кришна говорит, Шримад Бхагаватам, он говорит, Prana, Artha, Dhyavacha, that we should be willing to give our life мы должны быть готовым дать свою жизнь for the benefit of others. Ради блага других. And there's no better way
to benefit others than to give them Krishna. И нет никакого способа дать что-то более ценное другим, чем дать им Кришну. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур. he said, Он сказал, to make one devotee сделать одного преданного is more is more of a welfare activity than opening millions of hospitals. это сделать одного преданного это большая благотворительность, чем открыть миллион. Come forward, ladies. Больниц. You're getting all crunched up back there. Девушки, подвигайтесь ближе, вы там как будто бы сжались все в одну кучу. So, this is the best welfare activity. Это лучшая благотворительность. And Prabhupada gives an example И Шрила Прабхупада приводит пример. of a husband and wife. They're on the bank of a river, Муж и отец находятся на берегу реки. and the man falls into the river. И мужчина падает в реку. Can't swim. Он не может плавать. So the lady is crying out for help. Help! Help! My husband, he's drowning in the river. Help! Help! И женщина кричит: помогите, помогите, мой муж тонет в реке. So one man comes up and says, "Don't worry, ma'am. И один мужчина подходит: мэм, не беспокойтесь, I'm a perfect swimmer." я прекрасный пловец. So he dives in Он ныряет, and he's swimming плывет, and he grabs the guy. и хватает парня. "Don't worry, ma'am. Не I've беспокойтесь, got him. у меня I've got him. He's swimming back. он у меня есть. He's swimming back." И обратно с ним плывет. And he's only got the coat. И все, что у него есть, это куртка. And the man died. А человек умер. So he thought he was doing a great thing. Он думал, он делает великое дело. So all these welfare activities are all just helping the dress. И все остальная благотворительность, она помогает одежде, Medical services and медицинские услуги, feeding the poor and all these things. кормить бедных. But they don't go to the core. Они не затрагивают центр. They don't hit the soul. Они не затрагивают So when душу. we're distributing books, Когда мы распространяем книги, we're given an opportunity for the soul to grow мы даем возможность душе расти towards Krishna. к Кришне. This is the highest welfare activity. Это высшая благотворительная деятельность. Now I have a nice pastime for you about Niranjana Swami. У меня есть хорошее для вас времяпровождение, которое случилось с Ниранджана с вами. You may have never heard this. Возможно, вы никогда его не слышали. He told me Он мне сказал, in the early days в самые ранние дни there would be these huge Prabhupada marathons были огромные марафоны Прабхупады in December. в декабре. You have here У вас же здесь есть, да? December marathon, Декабрьский марафон. Prabhupada marathon. Марафон Прабхупады. So what they would do at the end of the marathon, Что они делали в конце марафона? for the pleasure of Krishna, Для удовлетворения Господа Кришны. is they would save all the empty boxes. Они все вот эти пустые коробки, которые оставались, они их не выкидывали. And the last day of the И marathon, в последний день марафона they would put all the empty boxes они складывали все пустые коробки in the deity room or in the temple room. В алтарной. And that was their offering to Krishna. Это было подношение Кришне. Empty boxes. Пустые коробки. Empty book boxes. Пустые коробки от книг. It's like it's a very nice sound for book distributors to hear the sound of empty boxes. Это очень хороший звук, который может услышать распространитель книг. Это звук пустой коробки. Isn't it? Да? Because the books are out there. That means the books are out there. Это значит, что книги там. So this is a very nice offering to Krishna. Это очень хорошее подношение Кришне. And that's what they would do. Это то, что они делали. Temple room would be filled with empty boxes. Храмовая комната, алтарная была бы, наполнялась вот этими пустыми коробками от книг. When I was in America, I asked one young man, one devotee, I asked him, how did you join? Когда я был в Америке, я спросил одного молодого человека, как ты присоединился? Wherever I am, I always ask, how did you join? Где бы я ни находился, я спрашиваю этот вопрос, как ты присоединился? He said, I was at a concert, Говорит, я был на концерте, a music concert. музыкальный концерт. And I was with my friends. Я был с друзьями, We were talking. мы разговаривали. And I'm just standing there with my friends. Я просто стою там с друзьями.
and a book comes flying down. И летит книга в меня. And I catch it in my hand. Я ловлю ее руками. And I'm like, Я такой, что? where'd that come from? Откуда это вообще? So he thought, well, I guess I'm meant to read this. И он думает, ну, похоже, что мне стоит, ну, как бы, так предполагается, что я должен ее прочитать, да? So he read it. Он читает and became a devotee. И становится преданным. So what happened was somebody got a book, somebody else got the book. И что случилось? Кто-то другой получил книгу. And thought, I'm never going to read this. И подумал, я никогда ее не буду So he читать. just threw it up. И просто выкинул ее. And it landed in his hand. И она приземлилась им в руки. See? Every book Каждая книга, has someone's name on it. на ней написано чье-то имя. It's very common for devotees to get books from friends. Это очень обычная вещь, когда люди получают книги от преданных, которые являются их друзьями. I remember I was in Canada one time at a Rath Yatra. Я был на Ратх-ятре в Канаде как-то. And a devotee came up to me and he said, Виджай, I want to thank you very much. Виджай, к нему подошел преданный и говорит, Виджай Прабху, я хотел вас очень сильно поблагодарить. And I said, you're welcome. Я говорю, ну, пожалуйста. Now what are you thanking me for? А за что ты меня благодаришь? He said, 20 years ago you gave a book to a friend of mine. 20 лет назад ты дал книгу моему другу. And my friend, he wasn't interested. Мой друг не был заинтересован. But he knew I was interested. Но он знал, что я So заинтересован. he gave me that book. Он дал мне эту книгу. And I read it. Я прочитал ее. So interesting. Настолько интересно. So I've been a devotee now for 20 years. Сейчас я уже преданный 20 лет. Because you gave that book to my friend. Потому что вы дали эту книгу моему другу. Thank you. Спасибо. So many devotees. How many of you became devotees because a friend either gave a book or spoke to you? Как много людей из вас стали преданными, потому что какой-то друг либо дал вам книгу, либо разговаривал с вами? Wow, look at that. So many. Yeah, it's good. So, and it doesn't matter, it's not that the book has to be big or the book has to be small. Although Prabhupada, he did want big books because big books, they last longer. И на самом деле не так важно, ну, нет разницы, это большая книга или маленькая, но вообще на самом деле Шрила Прабхупада все-таки хотел большие книги, потому что они дольше длятся. He said, book distribution means big books. Он сказал, распространение книг означает большие книги. But in poor countries it's hard. Но в бедных странах это довольно тяжело. People are kind of poor here. Люди довольно бедные здесь, да? Yeah. Kinda. More or less. More or less. So I'll tell you how it doesn't matter whether it's a small book or a big book, a small book or a big book. И на самом деле я вам хочу сказать, что это не важно, маленькая книга или большая. In New York City, back in the early 70s, В Нью-Йорке в 70-х devotees used to distribute these little books, the Transcendental Teachings of Prahlad Maharaj, 18 pages. И вот преданные в это время, в начале 70-х, распространяли маленькую книгу «Трансцендентное учение Прахлада Махараджа». Она была супер тоненькая, 18 страничек. So this one young man, he got one of these little pamphlets. Один из вот этих молодых людей взял этот памфлет. And he took it home. Yeah, let me check it out. И он взял домой, ну ладно, давай проверю дома. Devotees used to give them out for free. So Преданные бесплатно давали. very inexpensive. Очень 18 cents or something. очень дешево, 18 центов, что-то такое. So this young man, he's reading this little pamphlet. И этот молодой человек читает этот памфлет. And Prabhupada's speaking very powerfully. А Шрила Прабхупада там очень мощно проповедует. That people who are interested in sense gratification are no better than hogs, dogs, camels, and asses. Все люди, которые заинтересованы в чувственных наслаждениях, не лучше козлов, ослов, свиней и прочих. Wasting the human form of life in nonsense activities. Yeah. Они тратят понапрасну свою жизнь в глупой деятельности. Sadhu, you know. Sadhu cuts. Yeah. Знаете, его как саду режет. Powerful.
мощно. He was shocked because this is early 70s. This is just when the sense gratification, hedonism is just growing like anything. И он просто шокирован, потому что, представьте, это начало 70-х. Чувственное наслаждение, гедонизм, он как раз растет в это время. But he was impressed by the powerful. He could sense that this person is powerful. Но он просто был впечатлен. Мощь. Он чувствует, этот человек очень мощный. So he was so impressed that he started writing the BBT. И он был настолько впечатлен, что начинает писать письмо BBT. And he was getting books from the BBT. И начинает получать книги от BBT. And he had many of the Srimad Bhagavatams. И он получил много Шримад Бхагаватам. But there was one book that the BBT didn't have, but he knew was already printed. Но была одна книга, которой у BBT не было, но он знал, что она уже была издана. In Los Angeles, they had run out of them. В Лос-Анджелесе у них она закончилась. Although it was printed. Хотя она была напечатана. So he knew there was devotees in New York. Он знал, что есть преданные в Нью-Йорке. So he went to one devotee and asked if this devotee had the Srimad Bhagavatam 5th canto. И он поехал к одному преданному и спрашивает: слушай, у тебя есть Шримад Бхагаватам 5-я песня? So he went to this one Mataji and asked if she had that, and she said, "No, we don't have it here, but I think we have it at the temple. We can go to the temple." Она говорит: ну нет, у меня нету, но я думаю, она есть в храме. Можем поехать в храм. So he said, "No, you're not going to get me to go to the temple." Не, в храм я не поеду. See, he had faith in Prabhupada in the books, but he didn't have much faith in the devotees. У него была вера в Шрилу Прабхупаду и книги, но не было сильной веры в преданных. He didn't want to get too involved with the devotees. Он не очень хотел вступать в контакт с преданными. So this Mataji, she said, "Well, all right, at least you can give some donation." Она говорит: ну ладно, по крайней мере, ты можешь дать какое-то пожертвование. And he said, "I don't have any cash. I didn't bring my wallet. I don't have my checkbook. I don't have any." У меня ничего нет, ни чековой книжки, ни кошелька. So she said, "That's okay. We can go to your flat. We can get your checkbook there." Она говорит: ну ладно, поехали в твою квартиру, чековую книжку заберешь. Oh God, I can't believe it. Yeah. Он думает: боже мой, я не могу это поверить. Oh, all right. Ну ладно. So he took her to his apartment and he said, "You wait here. I'm going to go get my checkbook. You wait here." И он говорит: подожди, я сейчас поднимусь, возьму, вернусь. So he came down with his checkbook and he said, "I'm only going to give you $2,000. Он спускается с чековой книжкой и говорит: максимум, что я тебе дам, это $2,000. And she said, "No, you should give $5,000. Она говорит: нет, 5,000 давай. Oh God. Он говорит: да боже вообще. All right. Ну ладно. $5,000. $5,000. Now $5,000 back then is like $25,000 now. $5,000 тогда — это 25 сейчас. So he gave it. И дал. And then 2 weeks later, he was in the city and he saw this lady again. И через 2 недели он снова в этом городе и видит эту девушку опять. So when she saw him, she said, "Oh, did you get the news? Prabhupada is coming to New York next week." Ты получил вообще новости? Шрила Прабхупада на следующей неделе приезжает в Нью-Йорк. He's like, "Really? The author is coming to New York City. Wow." Он такой: ничего себе, автор приезжает в Нью-Йорк. Вау. And she said, she told him, "Yeah, he'll be there at the temple. Come to the temple." Он будет в храме. Приходи в храм. Oh, but he's going to the temple. Он будет в храм. Oh God. О, боже мой. But then he thought, I have to meet this person. He's so powerful. И он думает: нет, я этого человека должен встретить. Он настолько могущественный. And so pure. И настолько чист. So he went to the temple. И он поехал в храм. And he was talking to the devotees and found out where Prabhupada's going to sit. И он разговаривает с преданным и узнает, где будет сидеть Шрила Прабхупада. Where he's going to give the talk from. Откуда он будет давать свою речь. So he was sitting right there. Он прям там сидит. Next to where Prabhupada was. Где будет сидеть Шрила Прабхупада. And he was just
drinking every word like it was just like nectar. И он просто пьет каждое слово, как нектар. He was so impressed with Он был Prabhupada. настолько потрясен. Just absorbing every word. Поглощен каждым словом. And after Prabhupada spoke, И после того, как Шрила Прабхупада закончил he sat говорить, there and he was thinking, он сидит и думает. I'm a Hare Krishna. Он думает, я Харе Кришна. There's nothing else I can do. Я больше ничего не могу делать. I have to join. Я должен, я обязан присоединиться. I have to be around this person. Я должен быть рядом с этой личностью. So he joined. И он присоединился. That's Devamrita Swami. Девамрита с вами. He comes here? Приезжает сюда? No? No, he comes to the festivals. Oh, the festivals. Yeah. So the first book was just at 18 pages. И вот первая эта книга, которую он прочитал, была 18 страничек. So we have to get the message out to the people. Надо это послание давать людям. To change their lives in a wonderful way. Чтобы поменять их жизнь прекрасным образом. Okay, any questions? Хорошо, может быть, какие-то есть вопросы? Comments? Комментарии? Correction? Дополнение? You already have the microphone, go ahead. Да у тебя микрофон уже, давай. В года, когда еще только начиналось движение и только начинали распространять книги так активно, в этом движении участвовали все преданные. И нужно ли нам возродить такое же настроение? In the early years, everybody was distributing books. So should we install again this movement, this mood? Ну, в принципе, это возможно и в наших условиях. Is it even possible in our conditions, current conditions? Prabhupada said, Прабхупада сказал, impossible is a word in a fool's dictionary. Невозможно — это слово из словаря глупцов. Anything is possible. Все возможно. And it'd be very auspicious if they can at least do the monthly Sankirtan festival. И это будет очень благоприятно, если, по крайней мере, мы сможем сделать ежемесячный фестиваль Санкиртаны. Can we do that here? Можем ли мы это здесь сделать? Да? Да. Haribol? So this coming Saturday, day after tomorrow, go out on book distribution. Ну вот следующая суббота, через 2 дня, идите на Санкиртану. Just 3 hours. 3 часа всего лишь. And it's all about prayer. И это все это связано с молитвой. And don't wait until Saturday morning to start praying. И не молитесь, и не ждите субботы утра, чтобы начать молиться. Start praying right now. Начинайте молиться прямо сейчас. And I'm going to read to you a prayer И я сейчас прочитаю вам молитву by Prabhupada. Прабхупады. This is the prayer that Prabhupada wrote when he arrived in Boston, Massachusetts. Это молитва, которую Прабхупада написал, когда он приехал в Бостон, Массачусетс. This is called Markine Bhagavat Dharma. Все знают это название, Маркина Бхагавата Дharma. So he says, My dear Lord Krishna, Мой дорогой Господь Кришна, you are so kind upon this useless soul, Ты настолько добр к этой бесполезной душе. but I do not know why you have brought me here. Но я не знаю, зачем Ты привел меня сюда. Now you can do whatever you like with me. Теперь Ты можешь делать все, что угодно, все, что Ты захочешь со мной. But I guess you have some business with me here. Но мне кажется, у тебя есть какое-то дело ко мне здесь. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? А иначе зачем ты бы привел меня в это ужасное место? Most of the population here is covered by the modes of ignorance and passion. Большинство населения здесь покрыто гунами невежества и страсти. Absorbed in material life. Полностью поглощены материальной жизнью. They think themselves very happy and satisfied. Они считают себя очень счастливыми и удовлетворенными. And therefore they have no taste for the transcendental message of Krishna. И поэтому у них нет никакого вкуса к трансцендентному посланию Кришны.
How will I make them understand this message Как я сделаю так, чтобы они поняли это послание of Krishna consciousness? сознания Кришны? I am very unfortunate, Я очень неудачлив, unqualified, неквалифицирован and the most fallen. и наиболее падший. Therefore, I am seeking your benediction Поэтому я ищу вашего благословения, so that I can convince them. что я смогу убедить их. For I am powerless to do so on my own. Потому что у меня нет сил, чтобы сделать это самому. Somehow or other, O Lord, Так или иначе, мой Господь, you have brought me here Ты привел меня сюда, to speak about you. чтобы говорить о Тебе. Now, my Lord, Теперь, мой Господь, it is up to you теперь дело за Тобой, to make me a success чтобы сделать меня or успешным a failure, или провалом, as you like. как Тебе понравится. O Lord, I am just like a puppet in your hands. О Господь, я просто как марионетка в Твоих руках. So you have brought me here Поэтому Ты привел меня сюда, to dance. чтобы танцевать. Then make me dance. Тогда сделай так, чтобы я танцевал. Make me dance. Сделай так, чтобы я танцевал. O Lord, make me dance О Господь, сделай так, чтобы я танцевал, as you like. как Тебе нравится. Your most insignificant beggar, Твой наиболее незначительный попрошайка. A.C. Bhaktivedanta Swami. Ачи Бхактивиданта с вами. So you see the humility of Srila Prabhupada Вы видите смирение Шрилы Прабхупады and the compassion. и сострадание. So this is why this movement spread all over the world. Именно поэтому это движение распространилось по всему миру. So we should help him. Мы должны помочь ему. Nice prayer, huh? Хорошая молитва, да? So beautiful. Так красиво. Yeah. У меня вопрос такой. Вот здесь в этой молитве Шрила Прабхупада, он называет себя неквалифицированным. И мы это, в общем-то, знаем, что Шрила Прабхупада в высшей степени квалифицирован, это было видно, это просто его смирение такое. In this prayer we see that Srila Prabhupada calls him unqualified, and we understand that he was very much qualified, so it was his humility. Вот. В нашем же случае зачастую, даже если мы скажем, что попытаемся проявить смирение, сказав, что мы не квалифицированы, оно во многом может соответствовать реальности. Мы действительно часто не квалифицированы, даже в технике, может быть, распространения или еще в каких-то таких моментах, даже внешних, не говорю же о внутренних. If we try to call ourselves unqualified, it will be true. We are maybe not qualified even in technique of distribution, but definitely in our internal qualities. Вот. И особенно в России, вот последний фестиваль, он как раз был посвящен тому, что очень важно, как это квалификация распространителя изначально, и даже не всех преданных они, как прямо какая-то, может быть, не всем преданным стоит сразу выходить на Санкиртану. And the last festival in Russia about Sankirtan was devoted to this, about qualification. Maybe not everybody should go out on Sankirtan. Special Russian. Especially Russian. Вот. Может быть, какая-то есть минимальная квалификация распространителя, или все места должны так вот, как в России сейчас, подойти внимательно, да, или где нет такой сложной ситуации, можно так внимательно не подходить, как квалификация распространителя, любой может выйти и что-то сказать. The question concerns Russia especially because there is special situation there, political situation. So. Now they're getting more strict, right? Сейчас там более все строго стало. So the question is. But not here. Но не здесь же. Здесь тоже не такая простая ситуация. It's not so easy here also. Sometimes there's some difficulty with police. Есть ли какие-то сложности с полицией? Oh. What about door to door? А что насчет от двери к двери? Door to door is okay? Нормально, да? Generally, door to door is okay. Обычно от двери к двери нормально. Actually, it's not. You have two devotees going door to door. That's nice. Вот, например, два преданных идут от двери к двери. Groups of devotees going door to door. Группочки преданных идут. And some devotees can do the streets.
А кто-то может распространять на улицах. Devotees are a little more expert. Те, кто более квалифицированы. But Prabhupada wanted everybody to learn the art of book distribution. Но Шрила Прабхупада хотел, чтобы все научились искусству распространения книг. And we're all part of everybody. И мы являемся частью всех. That means us. Это значит мы. And anything takes, with practice you get better at it. С практикой вы становитесь лучше в этом. Я хотел спросить, вот может быть какая-то минимальная квалификация, вот как бы, чтобы вот все могли выйти вдохновиться, минимальная квалификация для того, чтобы... Is there any minimal qualifications so that every Minimal qualification? So everybody would be encouraged. Desire. Минимальная квалификация — это желание. If you have the desire to distribute books, then Krishna will help you. Если у вас есть желание, то Кришна поможет вам. One has to be sincere. Надо быть искренним. And we get our sincerity from chanting and from hearing. И мы получим наше вдохновение от слушания и воспевания. Okay? He asks about disqualification. Disqualification? What disqualifies? What is a disqualification? Well, if you're obnoxious, you understand the word obnoxious? 1 second. O-B. How do you say it? Obnoxious, yes. Who knows how to say obnoxious? Если вы оскорбительны. In Russian. Оскорбительно. Yes. Yeah, obnoxious. If you're just cruel and obnoxious, если вы жестоки и оскорбительны, that's your disqualification. Это ваша дисквалификация. Because we want to make a good impression. Потому что мы хотим произвести хорошее впечатление on the people that we approach. Всех людей, к которым мы подходим. That's a disqualification. Это дисквалификация. Sometimes devotees, they even get angry at the non-devotees. Иногда преданные проявляют свой гнев на какую-то злость на непреданных. When they don't give a donation and take a book. Когда они не дают пожертвования и не берут книгу. But this is nonsense. Но это глупость. Too much attachment. Слишком много привязанности. When we go on book distribution, we should be attached to trying to please Krishna. Когда мы идем на распространение книг, мы должны быть привязаны к тому, чтобы удовлетворить Кришну. Not to getting a big result. А не получить большой результат. Sometimes we try to use the karmas for our sense gratification. Иногда мы пытаемся использовать карми для нашего чувственного наслаждения. Get a big book score. Получить большой результат по распространению книг. Get a big Lakshmi score. Или получить большое количество денег. No, we go out there to try to help the conditioned souls. Мы идем, чтобы помогать обусловленным душам. Of course, we want to distribute a lot of books. Конечно, мы хотим распространять книги, много книг. But we depend on Krishna. Но мы зависим от Кришны. And it's an offering to Krishna. Это подношение Кришне. Just like we do so many offerings for the Lord. Так же, как мы совершаем так много подношений Господу. So book distribution is another offering to Krishna. И распространение книг — это еще одно подношение Кришне. It's a very pleasing offering to Krishna. Это очень доставляющее ему большое удовольствие подношение. So just like when we make an offering to the Lord, we make nice foodstuffs, we dress the Lord nicely. So the book distribution should also be done very nicely. It's for the Lord. Вот, например, мы предлагаем пищу Господу, или мы очень хорошо его украшаем, надеваем. И также распространение книг, оно должно быть сделано очень хорошо. And distributing books nicely means everybody we speak to, they walk away with a good impression. И что такое хорошее вот это вот подношение Господу в виде распространения книг? Это значит, что каждый уходит с хорошим впечатлением. Whether they take a book or they don't take a book. Берут они книгу или не берут они книгу. They walk away happy. Они уходят счастливыми. That's a good offering to the Lord. Это хорошее подношение Господу. Yes. Как распространение книг помогает нам самим развиваться? How does book distribution helps us to develop ourselves? Oh. How to develop what? Develop. Quality. Yeah. There's the nice verse in the Srimad Bhagavatam. Tatikshaya karuniya maitra chikila jandushu. Вот есть такой стих. Samatvena chasarva bhagavan samprasidati.
that if we approach people with these four qualities, Krishna is very quickly pleased. Если мы подходим к людям с этими 4 качествами, Кришна очень быстро удовлетворяется. And the first thing he says is tolerance. И первое, что он говорит, это терпение. We have to be tolerant. Мы должны быть терпеливыми. You know, people will say no. Люди будут говорить нет. So we have to be tolerant. Нам надо быть терпеливым. That's probably the biggest thing that we have to tolerate. Это, наверное, самая большая вещь, которую нам надо терпеть. Rejection. Отказ. The false ego doesn't like rejection. Ложному эго не нравится отказ. But the soul likes it. Но душе нравится. Because we get purified. Потому что мы очищаемся. So we have to be tolerant. Надо быть терпеливыми. We have to tolerate so many things. Мы должны терпеть так много вещей. We have to tolerate the cold. Терпеть холод. The heat. Жару. The people. Людей. I've been on book distribution. Attacked by dogs, you got to tolerate the dogs. Меня на распространении книг атаковали собаки. Надо терпеть собак. So tolerance is very important. Терпение очень важно. And if you're tolerant, then you can be compassionate. Если вы терпеливы, можете быть сострадательным. If you're not tolerant, not possible to be compassionate. Если вы не терпеливы, невозможно быть сострадательным. So that's the next quality. Это следующее качество. Tolerance, compassion. Терпение, сострадание. And what is compassion means that we feel sympathy for those who are suffering. И что это значит? Что мы имеем сострадание. Это значит, что мы испытываем симпатию к тем, кто страдает. And everyone's suffering in this world. А все в этом мире страдают. Dukkhaliyam asasvatam. That's a place of suffering. Это место страдания. So to feel sympathy for them, it means, and the way to show our sympathy is to go out and try to help them. И как мы можем показывать свою симпатию к ним? Это идти к ним. This movement is made up of compassion. Это движение создано из сострадания. Krishna came out of compassion for us. Кришна пришел из сострадания к нам. Prabhupada came out of compassion. Шрила Прабхупада пришел из страдания к нам. Lord Chaitanya came out of compassion. Господь Чайтанья пришел из сострадания. So we should absorb this compassion and try to give it to others. Мы должны попытаться впитать это сострадание и попытаться дать его другим. So to be tolerant, to be compassionate, терпеливым, сострадательным, to be friendly to everyone. Быть дружелюбным. Everyone we approach, we should be very friendly. Каждому, к человеку, к которому мы подходим, мы должны быть дружелюбными. In many places in the Bhagavad Gita, Krishna said that he who is a friend to all the entities is very dear to me. Во многих местах в Бхагавад-гите Кришна говорит: тот, кто дружелюбен ко всем живым существам, очень дорог мне. So that's not easy. Это нелегко. Because we still have this, envy and this lust and greed. It's not easy. Это тяжело, потому что у нас есть зависть, жадность и все остальные качества. Sometimes we have to force ourselves to be friendly. Иногда нам себя заставлять быть дружелюбным. But what happens is, as we continue on, we become very friendly. Но что происходит? По мере того, как мы продолжаем, мы становимся дружелюбными. And very tolerant. И терпеливыми. Very compassionate. Сострадательными. Nice qualities. Хорошее качество, да? Nice qualities. Хорошее качество. So these qualities, they manifest as we continue on. Эти качества проявляются по мере того, как мы продолжаем. And the last one is seeing everyone equally. И последнее качество — это видеть всех в равном свете. Seeing the soul. Видеть душу. Beyond the covering. За покрытием. We should, when we're speaking to people, we should feel like I'm speaking to a soul. И мы испытываем вот этот опыт, что я разговариваю с душой. And when we're speaking to people, we should understand it's 3 against 1. И когда мы разговариваем с душой, мы должны понимать: 3 против 1. The super soul in my heart wants that person to take a book. Сверхдуша в моем сердце хочет, чтобы этот человек взял книгу. The super soul in his heart wants him to take a book. Сверхдуша в его сердце хочет, чтобы он взял книгу. I want him to take a book. Я хочу, чтобы он взял книгу. And only he doesn't want to take a book. И только он не хочет взять книгу. 3 against 1. 3 против 1. Yeah, so try to meditate also on the super soul that's there.
постарайтесь также медитировать на сверхдушу, она там. And there's a verse in the Bhagavad Gita that sometimes I chant like japa. И есть стих в Бхагавад-гите, который я иногда повторяю как джапу. Just to get in the right proper understanding of what's going on. Чтобы просто войти в правильное состояние понимания, что сейчас происходит. Upajastana mantacha bharta bhokta maheshwara paramatmeti chapyukto dehesmin purushapara. Krishna says within this body, Кришна говорит, в этом теле there's another transcendental enjoyer, есть другой трансцендентный наслаждающийся, the super soul. сверхдуша. He is the overseer Он наблюдает за всем and the permitter. и разрешает все. It's important to remember this. Это очень важно помнить это. He is the permitter. Он разрешает все. He is in control. Он находится в We're just, as контролирует. Prabhupada says here, we're just trying to be puppets. Как Шрила Прабхупада говорит, мы здесь просто игрушки. So we just depend on Krishna. Мы зависим от Кришны. So he's the overseer, he's the permitter. Он наблюдает за всем и все разрешает. Okay? So there's a question concerning this one. Okay, got a question. Is there a danger in this mood that we take Krishna consciousness as our fitness center to develop good qualities? Yeah. Есть ли опасности в настроении относиться к сознанию Кришны как к тренажеру по развитию своих качеств? Yeah. Да. We're trying to build good qualities. Мы пытаемся развить хорошие качества. It's a transcendental fitness center. I like that. Трансцендентный фитнес-центр я перевел, и Махараджу нравится это. In the fitness center, where they're trying to become healthy. И вот, например, в фитнес-центре что делают люди? Они пытаются быть здоровыми. We're trying to become healthy. Мы пытаемся стать здоровыми. These temples are hospitals. Эти храмы — это больницы. We come here diseased. Мы приходим сюда больными. So we're trying to become healthy again. Мы пытаемся стать снова здоровыми. By this sadhana bhakti. Благодаря садхана бхакти. So we become healthy again. Мы становимся снова здоровыми. But it's like we use Krishna like this transcendental process to just develop That's ourselves. all right. Why are we using Krishna? So we can serve Krishna. И это нормально. Почему мы служим Кришне? Почему мы используем Кришну? Потому что мы хотим ему служить. We're not exploiting Krishna. Мы же не эксплуатируем Кришну. Krishna comes to help us. Кришна приходит, чтобы помочь. So we're using this process Мы используем этот процесс, to become pure, чтобы стать чистым, so that we can serve Krishna. чтобы служить Кришне. Now, if we use the process for another reason, that's not good. Если вы используете этот процесс по другой причине, для других целей, вот это уже нехорошо. Like some people come into ISKCON and they use ISKCON to make money. Например, есть такие примеры. Некоторые люди приходят в Искон, чтобы зарабатывать деньги. To also engage in sense gratification. И также заниматься чувственными наслаждениями. But our motive should be to please Krishna. Наш мотив должен быть служить Кришне. Удовлетворить Кришну. Sometimes they come, they want to be in the temple because, they get 3 square meals of prasad a day. Некоторые люди приходят, чтобы находиться в храме, потому что они получают 3 полноценных принятия пищи в день. And that's okay. That's still pious. One of the devotees says 2 actually. Huh? 2, not 3. Only 3. 2. Only 2, not 3. Oh, 3. 2. So that's also pious, yes? Yeah. No, Krishna says, Chaturvata bhajante mam. That 4 types of people, they come to me. И Махарадж говорит, это также благочестивая деятельность. Кришна говорит в Бхагавад-гите, что 4 типа людей приходят ко мне. Those who are distressed. Те, которые в беде. Those who are inquisitive. Те, кто вопрошают. Those who are looking for wealth. Те, кто хотят богатства. And those who are looking for knowledge. И те, кого ищут знания. So these are the 4 types of people. Это 4 типа людей. But eventually, the idea is to get purified. Итог этого, смысл этого, что они очищаются. Okay. There is also one written question.
One more. In the early years of the movement, there were devotees who distribute books, who distribute full trains of books, a lot of books. But later they left the movement for different reasons. Do they get Prabhupada's mercy that they will get back to the spiritual world? В первый год движения были преданные, которые просто вагонами распространяли книги, но потом уходили из движения по разным причинам. Распространяется ли на них благословение Прабхупады, что они вернутся в духовный мир? There was one devotee, he was a huge book distributor. Был один преданный, он был гигантским распространителем книг. Maybe the biggest in the world. Возможно, самым большим в мире. And he left. И ушел. And he got cancer. И потом он получил рак. As soon as he found out he got cancer, Как только он узнал, что у него рак, he gave up all his material activities, он прекратил всю свою материальную деятельность, went to Vrindavan, поехал во Вриндаван and distributed books. и распространял книги. So Krishna inspired him from within. Кришна вдохновил его изнутри. Where he went? Well, he left his body in Vrindavan. Где он оставил свое тело? Во Вриндаване. So it's said, you leave your body in Vrindavan, you go back to Godhead. Говорится, ты оставляешь свое тело во Вриндаване, ты возвращаешься домой к Богу. But destiny is a very, very, very intricate detail. Но судьба — это очень такая, скользкая, сложная, запутанная в деталях. But guaranteed, anybody that distributes books, но гарантированно, что любой, кто распространяет книги, anybody that does any service for Krishna, it goes there in their spiritual bank account. Да, вообще любое служение Кришне справляется на вечный банковский духовный счет. Krishna says, in this endeavor there is no loss or diminution. Кришна говорит, что в этих усилиях нет никаких потерь. So there's no loss. Нет никакой потери. Okay. Okay, we have some prasadam here. Итак, у нас есть немножко просады здесь. Srila Prabhupada ki jai. Да. Transcendental book distribution ki jai. And tomorrow morning we're going to have another talk about book distribution. И завтра утром у нас будет еще разговор по распространению книг. Oh, that's for me? Now, Mataji, this has wheat in it? Ask her if this has wheat. Mataji? Матаджи? Mataji? This has wheat in it?